Ngai tuhoe awa muthingu we uri iguru muno twenyihia hari wene nigetha tuigue ritwa riaku o ritwa-ini riaku na wale ya muruguo Jesu Kristo uria mwathani witu. Amen. Nituikare ithi. Thank you very much. I am Elder Maina, saved of the Lord this morning. Ngakenera Jesu ni undu uhonokio wake. I'm a family man na gacoka ngakorwo ni ndathimitwo na mutumia o hamwe na Gen Z. Gen Z ithatu. Gwakwa gwikoragwo kuhana thirikari, kwangu ni kama serikali. For a motion to be passed there has to be a parliament. Nigetha that motion is discussed wega. Sometimes I even go na ninakuta kwamba the motion has already been discussed. I'm supposed to stamp. Nori mwene dikiregaga. Bwana asifiwe. I know we have very short time. Ni kama tulikuwa na very many activities. So you give me about 15 minutes. Nigetha nyoneka nigurikia message in such a short time. No ni joe Ngai ni akundeithia. Ndimo ithimu itu renewed for God's glory. Na Gikuyu ni kweruhio ni undu wa riri wa Ngai, kana kweruhio ni undu wa ugoci wa ritwa riake. Kweruhio ni undu wa ugoci wa ritwa riake. Renewal for God's glory. So I'll go direct to the message. Exodus 3:13 to 15. God replies to Moses. Ngai agicokeria Moses, I am who I am. Nie ndoire ota uria ndoire, kana nie ndoire. Ngai akienda kuga ati we niwe mwene hinya. He is the ultimate, the final. When self-sufficient, ndari kindu atigitie. Self-existent, ndobirwo ni mundu. He is the past, the immediate and the future. Niwe wari kuo, ndagikeno niwe uri kuo, na niwe ugakorwo kuo. He is the unchangeable, ndagarurukaga, the Alpha and Omega. He is the one. He cannot be compared. Kuga na Gikuyu ni kuga atia? Yes, he cannot be compared. Lewe maundu maya kana ciugo icio kana ritwa riu Ngai yaheanire. Ougaga atia? No gukorwo hihi ni ougaga atiriri, ni tutige muno kwibotha muno through our intellect. Gwiciria Ngai okire atia, no amubire, ambiriirie ri maundu macio mothe. Our intellect is not sufficient kumumenya wega. Ona ithimi ciothe cia science, all the tests of science cannot give enough answers. Ni undu wa reality, kana itingihota gututariria uhoro wa reality, kana kiria gitumaga maundu makorwo mahana uria mahana. He maundu mangi mangitariria maundu, and one of them is faith. Science can explain reality on one end, but faith is another way of explaining reality of another type. Tutingihota ku perceive the reality kana ginya Ngai we mwene through our senses, but through faith we can. Perhaps akiuga uguo kana agitwira he is the I am who I am, nie ndoire uria ndoire, niendaga tutikagie na doubt about him, that he exists. And the existence of God is not an imagination, it is not a fantasy. Nieonanetie na njira ya roho wake through the Spirit, na nieonanetie na njira ya kiugo giake through the word. Na he takes many forms. No oke na njira ya ruhuho, no aihore thiini wa universe, no aihore thiini wa ngoro citu. He is the great
I am. He lives. Ekuo narekuo ginya ihinda riri. In our victories, he is there. Hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maitũ magĩrĩte arĩ kuo. In our brokenness, he is there. Hĩndĩ ĩrĩa maũndũ matarĩ mega. In our storms, he is there. In our joys, he is there. In our relationships, ngwatanĩro itũ na andũ arĩa angĩ, ekuo. In our families, mĩciĩ-inĩ itũ, ekuo. Mĩrimũ-inĩ itũ, in our good health, the great I am is there. Ririkana mũgambo, renewal for his glory. Kweruhio Niundu Ugooci wa Ritwa Riake. Na rĩmwe nĩ tũgĩaga na gũthangania. Sometimes we have doubts and we complain, kung'ong'ora. And sometimes we lose our way in that doubt. Kana hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ na mathangania tũkora njĩra. But the thing is, in times of doubts, nĩ twagaga kweruhio hĩndĩ ĩrĩa tũra doubt maũndũ. No nĩ wega gwĩciria na njĩra ĩngĩ, na nĩ wega kweruhio. It is good to be renewed in our thoughts, minds, feelings, and actions. It is good to think differently. It is good to believe kana gwĩtĩkia in the I am who I am, the great I am. Na nĩ wega kũmenyaga maũndũ marĩa matũthiũrũrũkĩirie, tondũ nĩ maũndũ maingĩ matũthiũrũrũkĩirie. Mĩciĩ-inĩ itũ maũndũ nĩ matũthiũrũrũkĩirie, kanitha-inĩ maũndũ nĩ matũthiũrũrũkĩirie, at our workplaces maũndũ nĩ matũthiũrũrũkĩirie. Maũndũ macio mahana atĩa? How are our situations? Maũndũ maitũ mahana atĩa? Are they getting better? Are they getting worse? Maũndũ nĩ gũthũka marathũka, kana nĩ kwagĩra maragĩra? Are we okay? Are things okay? We need to be aware of ourselves. Ithuĩ twĩmenye. Who are we? Tũrĩa ithuĩ. What are we doing? Nĩ atĩa tũreka? Are we getting better? Nĩ kwagĩra tũragĩra rĩ, kana nĩ gũthũka tũrathũka? Are we good men? Tũrĩ athuri ega? Are we good women? Tũrĩ atumia ega? Are we good fathers? Are we good mothers? Tũrĩ aciari ega? Are we good parents? Are we good children in the eyes of God? Are we good husbands in the eyes of God? Are we good wives in the eyes of God? Tũrĩ ega thĩinĩ wa fellowship. Are we good in fellowship? Tũrĩ ega thĩinĩ wa friendship. Are we good? Na ũrata witũ rĩ, tũthondekaga na njĩra ĩhana atĩa? Are we good listeners? Nĩ tũthikanagĩrĩria wega? Are we a source of pain or are we a source of joy? Nĩ gĩkeno tũrehaga ĩ, kana nĩ ruo tũrehaga? Nĩ gĩkeno tũrehaga mĩciĩ itũ ĩ, kana nĩ ruo tũrehaga? Nĩ gĩkeno tũrehaga mawĩra-inĩ, kana nĩ ruo tũrehaga? He kiugo na gĩthũngũ gĩtagwo reflection, gwĩcokera. Na no wega occasionally tũgecokera, because we cannot be renewed until we reflect. Kana gwĩcokera nĩ gũtũmaga tuone gaps citũ, na nĩgetha tuone harĩa tũngĩ improve, na nĩgetha tũtuĩke ega gũkĩra. Decisions have to be made to become better. Matua no nginya matuo, na nĩgetha tũtuĩke ega gũkĩra ũrĩa tũhana. It is not easy to make decisions. Ti ũndũ mũhũthũ gũtua itua. Maũndũ mamwe ti mahũthũ gũtua itua, marĩa mangĩtũma tũtuĩke better men, tũtuĩke better women, tũtuĩke better husbands, tũtuĩke better wives, better children,
better daughters, better sons, and so forth and so forth. Titwa ihothu, but in God's wisdom, Ngai no atuhotithie kuhingura maitho in our circumstances and in ourselves, na nigetha twiyone wega, na nigetha tuone maundu maitu ria mahana, na nigetha tuhote gutua matua to make mistakes. It is possible to look at ourselves positively. Tondu ni wega wone maundu maku haria makinyite and appreciate that is there. Maundu maku maria mega marathie na mbere makenere. Appreciate yourself and the things around you that are working good, because kuma hau nire ungihota kuhoya Ngai no mwitikie ati maundu maku ni mekwagira. It is possible to start looking at our families positively. Ona mĩciĩ itũ wa mbere ni wega kumikenera tukimenyaga haria kinyite. Amba ukenere muciĩ waku uria uigana na haria ukinyite, nigetha haria ukuona hatirathie wega riu hau uhote kugia in faith, you pray upon those gaps. It is possible to start looking at our circumstances positively. Ona kwaraniria, ona guikara wega. Kwere ukuona WhatsApp and the WhatsApp messages that we are statuses that we have. Lemwe nei communicateaga about who we are and where we are and our circumstances. Kure mundu ungiona WhatsApp maita maria maingi ni agutemana. WhatsApp maita maria maingi ni akurumana. No tuhote kugeria nigetha messages iria iraumira ikorwo ire messages cia ku improve, messages cia kuerera na kwambararia andu aria angi, messages cia kuonania wendo kuri andu aria angi. Ungirora nyumba nginya teno riria yakagwo kuri hindi yakinyite handu hariho, ona riu no turero twambiririe uhoro wa gwiciria uhoro wa gwika atia wa repair ni undu wa ogu haroira haha nie ni njureirwo haha na hangi hena haha haroira. No nginya tucoke twambe tu appreciate ati kanitha wa Jehova kathendiro ikuo turi hamwe andu a Ngai ni repair tureka atia tureka nigetha twambe tukenere nyumba ya Ngai ati ni njega ni kathindiro kiria tureka ni repair tugwika atia tugwika. It is also about our lives, that there is a lot that is good that is working. What we need is to do repair, what we need is to improve, to become better. Lessons for renewal. Be satisfied with who you are and what you have. We uri ohana kenera, ona indo iria we nacio kenera. Neke, our circumstances are different. If somebody despises you, mundu angiona to tagereire niwe wina thina ni tondu ndoi maundu maku, ndoi kuria umite na kuria ureka atia kuria urathie. If somebody despises you, that is their problem. That is their problem. What is important, kana undu uria ina bata niwe kana ni urathie na mbere kana ndurathie na mbere. Tondu no ukorwo we wambiriirie maundu uria irima-ini, no yambiriirie haha iguru akiambiriria guteng'era, we uramba gwiciria uria kuma ki okuma irima-ini. For us to be renewed, avoid competition. Tiga gucindana na andu aria angi, cindana o nawe. Compete with yourself but not with anybody. Maundu mamwe matumaga twage kurenew kana twage kweruhio thiini wa ugoci wa Ngai ni gukorwo twina kindu gitagwo competition. Do not compete with others. Compete with yourself. Compete with yourself. We niwe kuria umite, niwe haria uri, na niwe kuria uthiite, and you know your gaps. The issues you face have been faced before. Even the worst that has happened to you, you are not the only one facing problems. Maundu maria uhitukagira mana hitukirwo ni andu aria angi, ona macioro na tari maritu makihitukirwo ni andu aria angi, ona gutembia andu ni mekire atia
nĩ mateire ona ni ndanate mbia gũkũ taũni ndakoneirwo gũkũ taũni 80,000 mwathani agocwo tiga kũmaka ndũgatuũke atĩ wakwamĩra hau nĩ tondũ nĩ wakwanĩirwo nĩwekire atĩa nĩ wakonirwo mbia. People have problems. People face problems. Even the worst that has happened to you has happened to someone else. You are not the only one that has problems. You have to rise up and walk, dust yourself, and move. Don't be overly worried about what others will say. Baria andũ mekuga atĩa. Chart your path. Tiga gũtindanĩra na ũrĩa andũ maroiga. Nĩ tũranyitanĩra andũ a Ngai. Rĩu reke ngĩkũria atĩrĩrĩ, ũngĩgĩtindanĩra na njukũ rĩ, ta menya ona ciaku itirĩ cama. Tũrĩ hamwe andũ a Ngai. Rĩu nĩ twagĩire na YouTube. Nĩ twagĩire na TikTok. Ũngĩenda kũmenya njukũ cia na ihenya, ona tigana na cia andũ aya marĩ kũndũ kũrĩkũ. Go to TikTok. Kũu nĩkuo njukũ cihũire na maũndũ mangĩ maingĩ. Baria andũ mekuga atĩa. Ũngĩkorwo ũrĩ wa mũthemba ũcio, you cannot improve, you cannot be renewed. You need to realize that and be renewed for God's glory. Na nĩtũkugĩte atĩ only compare yourself with yourself. We wa mwanya, maũndũ maku nĩ ma mwanya, magũcenjia me ma mwanya, na njĩra yaku ya gwĩtĩkia nĩ ya mwanya, harĩ ũrĩa mwĩranaga na Ngai, harĩ ũrĩa maũndũ maku magũcenjia. Only compare yourself with yourself. Avoid competition. Leke tũtige nginya gũ-create pressure kũrĩa mĩciĩ nĩ ũndũ wa competition. Tũratindĩkana kũu na njĩra cia competition. Compare your family with your family. Where was your family? Where is it? Nĩgetha ũhote kũhoya Ngai agũteithie. Accept when you have a problem. Rĩrĩa wĩna thĩna ĩtĩkĩra. Tũrĩ hamwe andũ a Ngai. Ona mũndũ ũngĩ akwĩra wĩna thĩna wĩke atĩa. Wĩtĩkĩre. It's a way of improvement. When somebody gives you feedback, nĩ njĩra ya gũcenjia kana kũ-improve. Some improvements are very painful. And it is easy kuona that feedback ũmĩone na njĩra njũru na ũmĩ-block na wage kũ-improve. Painful feedback can be a lesson for improvement. Nĩ ndirikanaga mũthenya ũmwe na tũthikĩrĩria haha wega, nĩ njũĩ mathaa nĩ mathire. I only have 5 minutes more. Ndarĩ class 8. Kwarĩ tamu ya mbere na ndiarĩ na kanyathaga thĩinĩ. Tũrĩ hamwe andũ a Ngai. Ihĩ igĩrĩ kĩhĩ kĩmwe gĩetagwo Macharia na kĩngĩ gĩetagwo Gĩcuru. Nĩ mamenyete wega atĩ Maina ndarĩ kanyathaga kĩ ga thĩinĩ. Na ndeto icio nĩ ciahunjangire na ndwarĩ ũndũ mwega. Na ngĩthiĩ kũ address this agenda to my mother. Rĩu nĩ ũrona kĩmwana kĩa 80. Ti gũthaka mũno. Ngĩthiĩ kũ address my mother ngĩmwĩra atĩrĩ he kanyatha itarĩ na kĩ. Itarĩ nako. Maitu akĩndora ũguo akĩnjĩra we ũrenda kũhanana na mwarimũ. If your mother tells you that, it means that that is not an agenda. It was a painful experience for me as a young man. Ndirakiuga atĩ macio no mathĩna marĩa nyonete. I'm only giving an example. But it was important to me. I received the feedback and there was need for action. Ĩtĩkĩra rĩrĩa wĩna thĩna, wetĩkĩra rĩrĩa wĩna thĩna. Take action through prayer. Take action through your effort. Take action through your wisdom. Nĩgetha maũndũ macio macenjie. Nĩ ndetereire maitũ athiĩ ngũ that afternoon of Saturday many years ago. Ngĩnyita nguo yake yarĩ ngũrũ, nguo yarĩ ya brown, yarĩ na mahũa ma orange na mangĩ ma yellow. Tũrĩ hamwe andũ a Ngai. Nguo ĩyo yarĩ na rũkũngũ, no nĩ ndonire wega tondũ nĩ twarutĩtwo ũhoro wa home science. Ngĩmĩrenga wega. Ngĩthondeka kanyatha. Tũrĩ hamwe andũ a Ngai. Harĩa ndarĩ workshop. Ndũngĩgĩkorwo ũrĩ nengĩ nĩgetha ũhote kũmĩtest, no nginya ũkorwo ũrĩ ready. Hatirĩ na ihinda rĩa gũcenjia, no nginya ũkorwo ũrĩ ready nĩgetha ũmĩkĩre na ihenya na nĩgetha one nĩkĩ nĩ njega.
The first attempt kuguru kumwe gukinene hakura kungi tuli hamwe andu Ngai. One side of the innerwear was bigger than the other, so I had to go back to the workshop to make sure that I repair. Na ngigithondeka kanyatha kambere na ngigeria, it was very good. Ngiona ni kega, ngithie workshop ringi ngithondeka gakeri. By the time my mother kinyite ndari na nyatha cigana ithatu, maundu makiagera mandingiroka cukuru nigetha macaria anyone. Tuli hamwe andu Ngai mena gicuru ngikarutira mwena wa iguru na mwena wa thi nigetha macaria one maundu niki ni mega. Ndirenda kuga atia, I accepted that I had a problem. Tuli hamwe andu Ngai, I took action through faith and through the powers that I had and the wisdom and the knowledge. Ngithondeka kanyatha. Umuthi uyu nduradirikana kanyatha kariku, kanyatha kau mundu ngienda gukona kareho no ndigikagira tha ici. Tuli hamwe andu Ngai, accept the good things in your life. Maundu maria marekika wega, appreciate. Ti maundu mothe mathoku, appreciate, because that is the only way to accept and wait for renewal. Accept the good things in your life, including yourself. And it is okay to fail, by the way. It is okay to fail. Andu aria magwite haha ni andu aingi muno. Tiga komaka wagwa. People fail. What matters is, are you ready to rise and walk? Are you ready to rise? And we learn lessons, sometimes the painful way. We all make mistakes and we are not perfect. Gotire modo perfect, we make mistakes. And once you accept that, then you will be ready for renewal. And change takes time. Jugia, it is, you are not the only one who faces bad situations. Tia kutuika ate work face ke bad situation ni ugakwamira hau. Mwahitania na muthe ugakwama hau. That is just like that. Ona tiwe wa mbere, ona shoguo no mahitanitie nau. Na muthuri wake na niguo showe. Others make bad decisions. Gerekia, take care of your integrity. It could be your greatest downfall. Integrity has made men to fall. Integrity has made women to fall. Integrity ni uigiririki na njira igi, uigiririki na ndiye kahe uigiririki no responsibility no gwiciria cigo kia gikundeire mathina ona integrity no uigiririki. Undu uria ungi, take care of your family. Could be your greatest support. Menyerera mucio waku, andu acio ni abata, kuraringana na maitho maria uramona namo. Ungiambiriria kumona na maitho mega, ungimona na maitho mega, ni andu ega, na andu acio maundu maku ni mabata muno harimu. Trust God. Jehova Ngai noyo ungetuteithia kugia na ugi muingi, kwimenya na kumenya maundu maria matuthiururukiirie, na nigetha tuhote gucenjia from where we are for the glory of God. Nigetha tucenjie na nigetha tweruhio ni undu wa ugoci wa Ritwa Riake. We can become better elders, including myself. We can become better women. We can become better men. We can become better husbands. We can become better wives. We can become better children. Turugamei. We have to make decisions. No ginyato tuitua. Some decisions that we make can cause pain to us. Some decisions that we make can cause pain to others. He matua tungetua maturithia andu aria angi. Na thina ni ati aria mangeturithio ni matua maitu, no maremwo ni gutwariria, no ni marona ni marahitana maundu. And that is why it is good to be accountable of your decisions and accountable of what you do. Some decisions that we make can cause pain to others, as I said. Nigetha tweruhio, no nginya tumenya maundu maitu ria maikaire, tumarore wega kuria micii,
tumarore wega guku kanitha-ini, tumarore wega mawira-ini, tumarore wega matura-ini, mahinda mothe turore maundu maitu, tugaikaraga tukirora maundu maitu nigetha tweruhio. In our families things can become better. There can be better trust in our families. There can be better responsibility in our family. There can be better accountability in our families. There can be better leadership in our families. There can be better leadership in our society. Maundu no magere nginya bururi-ini witu. Ona maingi mathukite ni gukorwo andu matiratuika accountable. There is no integrity including with our leaders. Na arikorwo twarugama na njira njega. Ako ni muthuri arugame gwake mucii wega. Ako ni mutumia arugame gwake mucii wega. Ako ni eroda arugame kanitha-ini wega na district. Ako ni deacon arugame wega. Na akorwo ni member arugame wega. For the glory of God. Na to ithuĩ tũgũteithĩka, andũ arĩa angĩ nĩ magũteithĩka. Nĩ tũgũteithĩka mbere na arĩa angĩ meke atĩa mateithĩke. It is possible for a child to enjoy life because of having a good mother. It is possible for a son to learn how to be a man because of a good father. Maũndũ macio mothe no mekĩkĩke. No mekĩkĩke na nĩgetha tunenehie rĩtwa rĩa Ngai. Harĩ rwĩmbo tũkũina IT nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Philip Kimani iragwo. Twambe twambĩrĩrie na chorus. Nĩ njũĩ atĩ we wĩ Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinainagio nĩ maũndũ kana guoyohio nĩmo ikanagĩte kumaire ũgatũũrĩra ũgĩthiĩ. Ngai mũnene na mũtumia Isiraeli, ũrĩ Ngai ũrĩa andũ othe nyonete wega nĩkĩonete kĩonia na gũkũgoca mũtumia wa Isiraeli, ũrĩ Ngai ũrĩa andũ otagwo nĩũndũ wa gũkũgoca nĩkĩonete wega nĩkĩonete kĩonia na gũkũgoca. No gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinainagio nĩ maũndũ kana ũkaguoyohio nĩmo. Geria tumaine gĩũka kwa